ஹலோ இல்லை ஒருத்தங்க வாங்கலாங்க ஒருத்தங்க வாங்க ரெடி பண்ணுறாங்க மேடம் ஃபோன் பண்ணாங்க எல்லாம் ஒரு தைக்கிறாங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கைட்டு இருக்கே வந்தா திருப்பி ஓகே எனக்கு ஜூம் பண்ண தெரியாது சத்தியமாக மேலே இருக்குல்ல அவ்வளோ ஓகேங்க திரும்ப பிரச்சனை கிடையாது ஜூம் பண்ண பார்த்தீங்களா ஜூம் பண்ணும்போது எனக்கு திரும்ப சத்தியமாக வராது ஆயிரத்தி நிறைய தரேன் நீங்கள் இப்போ வேண்டாம் இப்போ இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் கற்றுவாங்க அப்புறம் கற்றுவாங்க ரவுண்ட் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபோன் இல்லையே என்கிட்ட இங்கே வாங்க ஜூம் பண்ணுங்க இதாக இருக்கலாம் இதாக இருக்கு டைட்டு இந்த ஒரு நிமிஷம் இது இருங்க ஃபஸ்ட்டு எது தெரிந்தது வச்சுட்டு லெஃப்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுமா நான் ரைட் யூஸ் பண்ண நினச்சிட்ருக்கேன் ஓகே சார் ஓகே ஓகே இவங்களாம் இப்போ ஏற்பட்டவங்க ஜட்ஜிங்கன்னா ஜட்ஜிங்லாம் இப்போ ஏற்பட்டவங்க மற்றவங்களாம் காமிக்க தேவையில்லையா சும்மா யூஸ் பண்ணிட்டு சும்மா இருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிற ஒரு மெசேஜ் எல்லாம் எல்லாம் அவரை மெயின் கேமரா
இது மெயின் கேமரா நம்ம கேமரா டூல் கவர் வருது. மட்டும்தான் 2 ஸ்டேஜ் எவ்வளோ ஈஸி மைக் ஸ்டார்டிங் மட்டும் அவ்வளோ ஆடியன்ஸ்லாம் அவங்க நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ நீ பாலக்கார் பேசும்போது கூட அங்கே வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக ஆடியன்ஸை வரும். சரி நீங்கள் இப்போ எங்கே இருப்பீங்க? சரி தள்ளி போட்டுங்க 2 பேரும் இங்கே தான் இருக்கும். நீங்கள் எழுதும்போது நானே எழுதுவேன். சாங்ஸ் மட்டும் தான் ஆண்களுக்கு எங்கே மாற்றி வச்சுட்டு மாதிரி சத்தியமாக நான் வரேன். சரியா வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறத நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கவர் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி பண்ணிக்கோங்க? ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போது அசிங்கமாக கேள்வாங்க சரிங்களா. வந்தோடனே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஒவ்வொருத்தருடைய மூஞ்சி காணிக்க பேசுகிறேன். அதெல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? காஞ்சிபுரம் கூட சொல்லுவோம். இல்லை அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் கூட அது வந்து லாஸ்ட்டு நல்ல மாடல் மாதிரி இருக்கும் பாரு. பார்த்து
கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும். வாங்க ஒரு 5 பேர் ஆகும். இது அப்ளை பண்ண முடியாது பட்டாது. ஆமாம் ஆமாம். அவ்வளோதான் உங்களை அதாவது உங்களுக்கு தப்பந்தீங்கமாக கேட்டீங்க ஆளுகள் நம்பர்
Very good evening to all assembled here. We all have gathered here for the enrollment function and the commemoration of Constitution Day, which is an historic event and a memorable event to each and everyone assembled over here. And I request everyone to rise for the Tamil Thai World. Today on this enrollment function, we have around 694 law graduates is about to get enrolled at the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry. On this occasion, I now request our dynamic and young chairman, Mr. P.S. Amalraj, the chairman of Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, to welcome this gathering. Sir, please. Honorable Mr. Justice K. G. Tilakavati, Judge Madras High Court. Honorable Mr. Justice P. Dhanapal, Judge Madras High Court. Honorable Mr. Justice C. Kumarappan, Judge Madras High Court. Honorable Mr. Justice N. Sendil Kumar, Judge Madras High Court. Honorable Mr. Justice G. Arun Murugan, Judge Madras High Court. Mr. R. Vidudalai, Senior Advocate, Member Bar Council. Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry. Mr. Balu, the Co-Chairman and the Chairman of the Enrollment Committee. Mr. D. Charvanan, the Co-Chairman, Member of the Enrollment Committee. Mr. C.K. Chandrasekhar, Senior Advocate, Madras High Court. Mr. Krishnasamy, Senior Advocate, former Member of the Parliament. Senior Advocate, Mr. Arvind Pandian. Mr. Balaji, Advocate from Dindivanam. Senior Advocates, Secretary, Moideen, our Council, Assistant Secretary, all the new entrants and their family members, members of the legal fraternity, press and media, good evening to all. As the Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, I welcome one and all from the commemoration of the Constitution Day or the enrollment function. Honorable Mr. Justice G. Tilakavati got enrolled and advocate in the roles of the Bar Council on 23rd day of August 1989 and joined judicial service in the year of 1995 as civil judge and now serving as a judge of the prestigious Madras High Court. The Honorable Judge is a role model
for all women law graduates present here. I am gratified to welcome Honorable Mr. Justice G. Tilakavati to this auspicious occasion. The Honorable Mr. Justice P. Dhanapal was born in Karur district and got enrolled as an advocate on 23rd day of October 1998. The service rendered by the Honorable Judge as Registrar General during the pandemic period was appreciable. The Honorable Judge shows empathy towards the juniors. I wholeheartedly welcome Honorable Mr. Justice P. Dhanapal to this function. The Honorable Mr. Justice G. Kumarappan got enrolled in the Bar Council on 27th day of March 1996 and he entered into the judicial service in the year of 2011. The Honorable Judge has played a vital role in the implementing a service several e-courts projects. The virtue and the integrity of the Honorable Judge helps in the speedy dispensation of justice. I proudly welcome Honorable Mr. Justice C. Kumarappan, Judge of the Madras High Court. The Honorable Mr. Justice N. Sendil Kumar, after completing a law course, got enrolled as an advocate in the rolls of the Bar Council on 9th day of November 1994. Due to the vast practice in all fields of the law, appointed as the Judge of the Honorable High Court, the Honorable Judge is an asset to the judiciary. I am happy to welcome the Honorable Judge to this August function. I welcome Judge. The Honorable Mr. Justice G. Murugan, after completing a law course, got enrolled as an advocate before the Bar Council on 22nd day of February 1999. The Honorable Judge is very proactive while practicing as an advocate, and we are sure that the litigant public will get several remarkable orders from the Honorable Judge. I welcome Honorable Mr. Justice G. Murugan to this function. I welcome the senior advocate, the member of our Bar Council member, Mr. Vidudalai, the Vice Chairman Karthikeyan, the Co-Chairman, Mr. Balu, and Saravanan, Mr. Raja Mohammed Moideen, Secretary, Assistant Secretary, Senior Advocates, I welcome once again. We are all gathered to celebrate the commemoration of the Constitution Day to honor the adoption of the Constitution of India, which is the supreme law of our country. On 29th day of August 1947, a drafting committee was constituted headed by Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the committee. The Indian Constitution was drafted by caste, region, religion, gender, etc. And they have spent 2 years, 11 months and 18 days for drafting our Constitution. On 26th day of November 1949, the Constitution of India was passed and adopted by the Constitution Assembly. Even though India became a free nation on 15th day of August 1947, India declared itself a sovereign, democratic and a republic state by the Indian Constitution. As per the resolution passed by the Supreme Court Bar Association during the year 1979, the 26th day of November was commemorated as National Law Day. It was on November 19, 2015, the Government of India by gazetted notification declared 26th day November as the Constitution Day. A quote by Dr. B.R. Ambedkar to honor and tribute the Constitutional Day. I quote, "Constitution is not a mere lawyer document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age." I unquote. Dr. B.R. Ambedkar stated that the right of constitutional remedies is the heart and soul of the Constitution. The Honorable Supreme Court and the Honorable High Court safeguards the heart and soul of the Constitution. We feel pride to celebrate the Constitutional Day in the presence of the 5 honorable judges of the Chartered High Court who are upholding the majesty of the Constitution in a righteous manner. The Constitution of India stands as a protector of the democracy, fundamental rights, and a decentralization of power. The Constitution is embedded with the article and schedules. It ensures the fundamental rights, the duty of citizens, and sets out the political code of conduct, structure, powers,
and the duties of the government institution. The Constitution of India provides a set of basic rules that allow the coordination among the members of the society. It specifies how the government be constituted and enables the government to fulfill the aspiration of the society and also limits the powers of the government. The contribution of Dr. B.R. Ambedkar is very significant and substantial for drafting the constitution. Social, economical and political for the evolution of a free India. It is pertinent to note that yesterday, in the premises of the Honorable Supreme Court of India, the statue of Dr. B.R. Ambedkar was unveiled by His Excellency the President of India, Draupadi Murmu, and the Honorable Dr. Justice D.Y. Chanchur, the Chief Justice of India, in the eve of the Constitution Day. The Honorable Mr. Justice Gangapurwala, the Chief Justice of the Madras High Court, also participated. In that auspicious moment, myself, Mr. S. Prabhakaran, the Vice Chairman of Bar Council of India, and Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman of Bar Council, also participated in the and gratified for the same. At this juncture, I am glad to say that the first time in India, Dr. B.R. Ambedkar statue was unveiled in the court campus by the Honorable Madras High Court on 25th day of April 2010 for remembrance of the constitution made by the father of the constitution, Dr. B.R. Ambedkar. It is proud for the High Court as well the Tamilnadu government and also the legal fraternity for having the statue of Dr. B.R. Ambedkar in the premises of the Honorable Madras High Court since 2010. The new entrants shall realize the importance of the Constitution and shall safeguard the rights of the litigant envisaged in our Constitution and be upright in performing the fundamental duties. The new entrants are blessed for enrolled as an advocate on commemoration of the Constitution Day. In the Bar Council, more than 1,25,000 advocates have enrolled and nearly 85,000 advocates are actively practicing. For the welfare of the legal fraternity, the Bar Council has introduced several welfare measures. We are also providing legal education and conducting coaching classes to the judicial aspirants to equip them to meet the examination at the level of the civil judge and district judge. And many candidates are being benefited out of our initiatives. Today we are enrolling 694 advocates, law graduates as advocates. And I hope all of you will work hard and achieve greater heights in the fields of law and maintain the dignity and the decorum of this noble profession by following the guidance to be given by the honorable judges of and other dignitaries present here. Once again, I welcome all and wish all the law graduates who are enrolling today a great success. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Very warm and great guidance to the young budding lawyers. The graduates, those who are getting enrolled today, should feel happy and proud that you are going to enroll before this 5 sitting High Court judges. In the process, now I call upon Mr. Chandrasekharan, advocate, to move the enrollment. Good evening to one and all. Yesterday was the Constitution Day, and 694 law graduates are today before a constitution bench, so to say, because we've got 5 judges here of the Madras High Court to grace this occasion. Drafted by Dr. B.R. Ambedkar with a vision by a visionary, has taken us thus far, and I am sure his dreams of an inclusive India where all the people have all the opportunities and Constitution as a living document will survive. His hopes have already proved to be true, and it is going to be made true by 694 more additions to this learned profession. As you all know, legal profession is a noble profession. You are called a learned lawyer, unlike other professions.
and Bar Council being the statutory body to not only frame the education rules, but also it regulates the entry, enrolls you, and it protects you throughout. In that regard, I must proudly say, under the leadership of our young and dynamic chairman, Mr. Amal Raj, so many new initiatives have been introduced by the Bar Council of Tamilnadu during the past 5 years under his chairmanship. And again, under the chairmanship of Mr. Balu, the Enrollment Committee, every candidate's profile is screened, scrutinized, and many of you who attended the interview will know how the Enrollment Committee in Tamil Nadu functions. So it is this sincerity of these elected members of the Tamil Nadu Bar Council which makes it vibrant, active, and its presence is felt not in all its activities of functioning. So with these few words of introduction, I would just like to say just 2 sentences to you. This profession requires utmost commitment, and it requires honesty, integrity, and sincerity. Please keep these words in mind, and you all have a duty in every case which comes to you to put the best of your efforts and be sincere to the court, sincere to the client, and sincere to the other side as well. And if you are going to follow these basic principles in your practice, you can be sure that you will be following the role models who are sitting in front of you and many of the dignitaries who are there down below in the dais. Because every parliament has at least a dozen of lawyers in its campus. Every legislature has lawyers. Judiciary no doubt has lawyers. And today, even in the public service domain, you have many lawyers. Therefore, today the law profession has expanded very much. And when we entered in 94, my friend, the former Additional Advocate General Arvind Pandian is there, my classmate is there. When we entered in 94, this was not the way it was open. Today, arbitration, mediation, and international arbitrations, and thanks to the Bar Council of India entering into the agreement with Government of England, Bar Council of England and Wales, now there is a reciprocity agreement to even practice in England. So all these openings have come up. So you have a lot of opportunities in this country and even to go abroad. Therefore, please put in your best effort every day. Never get soaked in any kind of a loss. You always have a better tomorrow. Therefore, every day make the best of your effort, and I'm sure you will win in your life, in your career, and in the society as a respectable citizen of this country. With these few words, with the permission of the bench and the Bar Council members, may I? Yes. On behalf of all the advocates, I move the enrollment of the 694 law graduates who have assembled here to this noble, learned profession. I wish you all success. Graduates who are going to enroll today to rise and stretch your right arm to address to the whole. Now I call upon our chairman of Enrollment Committee, Mr. Balu, to address to the whole. When I say I, you have to mention that I do swear that I shall uphold the Constitution of India and rule of law, that I shall maintain the respect due to courts of justice, judicial officers, and members of my profession, and will at all time conduct myself with dignity, becoming of an officer of the court in which I appear, that I shall at all time conduct myself in accordance with the rules of professional conduct and etiquettes as prescribed by the Bar Council of India
and State Bar Council from time to time, and as reflected in this noble profession, including ethical duties and moral values. Congratulations to all. Please be seated. இனிய மாலை வேளையில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் சார்பில் எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வழக்கறிஞர் தொழில் மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதில் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் உங்களை மனதார வாழ்த்துகிறோம். நல்ல ஒரு அற்புதமான வழக்கறிஞர் பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. எனக்கு முன்னால் இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலுடைய தலைவர், எனது பாசத்திற்குரிய சகோதரர் PS அமல்ராஜ் அவர்களே, உங்களை எல்லாம் வழக்கறிஞராக முன்மொழிந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய பார் கவுன்சிலுடைய வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய உறுப்பினர் சரவணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் இது 3 நிகழ்ச்சிகளாக இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சட்ட தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். இங்கே மேடையில் இருக்கக்கூடிய 5 நீதிபதிகளை பாராட்டு விழாவாக இதை நடத்துகிறோம். அதையோடு உங்களுக்கு வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சி என்று இந்த 3ஐயும் சேர்த்து ஒன்றாக நடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் இங்கே வருகை தந்து தங்களுடைய அனுபவங்களையும் இந்த வழக்கறிஞர்களுடைய சிறப்புகளையும் உங்களிடத்தில் சொல்ல இருக்கக்கூடிய நீதியரசர் P. தனபால் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் C. குமரப்பன் அவர்களே, நீதியரசர் அன்பிற்குரிய N. செந்தில்குமார் அவர்களே, நீதியரசர் அருள்முருகன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய நீதியரசர் கோவிந்தராஜன் திலகவதி அவர்களே, இங்கே சிறப்புரையாற்ற இருக்கக்கூடிய முன்னாள் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தமிழக அரசுடைய தலைமை வழக்கறிஞரும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய விடுதலை அவர்களே, தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் இணைத்தலைவர் அன்பிற்குரிய வேலு கார்த்திகேயன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணசாமி அவர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர் அரவிந்த் பாண்டியன் அவர்களே, உங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியை இணைய வழியிலும் நேரடியாகவும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பெற்றோர்கள், உறவினர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் எனது அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு, மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக நீங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது என் கண் முன்னால் தெரிகிறீர்கள். உயர்நீதிமன்றத்தில் சாதாரணமாக வழக்குகளை நடத்துவதென்றால் ஒரு நீதிபதி நடத்துவார். அதைவிட முக்கியமான வழக்கு என்றால் பொதுநல வழக்கு மற்றும் மேல்முறையீட்டு வழக்கு என்றால் 2 நீதிபதிகள் நடத்துவார்கள். ஆனால் ஒரு அரசியல் சாசன முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்கு என்று சொன்னால் அதை 5 நீதிபதிகள் அமர்வு முன்புதான் நடத்துவார்கள். நாங்கள் எத்தனையோ வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சியை நடத்தினாலும் 5 நீதிபதிகளுக்கு முன்பாக பதிவு செய்யக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் மிக முக்கியமானவர்களாக, ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் எதிர்காலத்தில் இருப்பதை போன்று எனக்கு தோன்றுகிறது. எல்லா துறைகளிலும் இருப்பதாகவே எனக்கு தெரிகிறது. இங்கே மேடையில் இருக்கக்கூடிய நீதியரசர்கள் 2 நீதியரசர்கள் எங்களோடு சக வழக்கறிஞராக இருந்து நேரடியாகவே உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி ஆனவர்கள். நீங்கள் விரும்பினால் நேரடியாக உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக அமரலாம். 3 நீதியரசர்கள் கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் பணியாற்றி நீதித்துறையினுடைய பல துறைகளில் அவர்கள் பணியாற்றி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இன்றைக்கு உயர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த அரசு நேரத்தில் முன்னாள் அரசு தலைமை வழக்கறிஞராக இருந்த விடுதலை அவர்கள் மேடையில் இருக்கிறார். நாடாளுமன்றத்தினுடைய முன்னாள் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் இங்கே மேடையில் இருக்கிறார்.
அங்கே அரங்கத்தில் இருக்கிறார். எல்லா துறையை சார்ந்தவர்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி இல்லை நான் வழக்கறிஞர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அமல்ராஜ் அவர்கள் இங்கே மேடையில் இருக்கிறார். எந்த துறையை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். எனக்கு முன்னால் பேசிய சந்திரசேகர் அவர்கள் சொன்னார்கள், நேர்மையாக இருங்கள், கடினமாக உழையுங்கள், நம்பிக்கையோடு இருங்கள். நீங்கள் விரும்பக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அது உங்கள் கரங்களில் தவழும். ஒரு தலை சிறந்த இந்த நீதித்துறையில் இன்று உங்களை வழக்கறிஞராக இணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Committee for administering the oath. Now I call upon our senior advocate, Mr. R. Vidudalai, to felicitate the new entrants. My Lord, Madam Justice Govindarajan Tilagavati, My Lord Mr. Justice Kumarappan, My Lord Mr. Justice Dhanapal, My Lord Mr. Justice Senthil Kumar, My Lord Mr. Justice Arun Murugan, ever dynamic, affectionate friend, Chairman of the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. B.S. Amalraj, Vice Chairman, Mr. V. Karthikeyan, Committee, and my dear friend, Mr. K. Balu, Vice Chairman of the Bar Council, our beloved Mr. Saravanan, and Mr. C.K. Chandrasekhar, who moved the enrollment, and my respected former Member of Parliament, Mr. Krishnasamy, and former Additional Advocate General, Mr. Arvind Pandian, others, members on the dais and off the dais, and the newly enrolled advocates, ladies and gentlemen, good evening to all of you. As the previous speaker said, the function has got a threefold aspect. So first, I would address on the Constitution Day. Second, I would go to the felicitation of the newly appointed judges. And thirdly, with regard to the newly enrolled advocates and your responsibilities and duties. As the Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry said, our Constitution is a wonderful document created by about 299 brilliant brains, sitting over for more than 1083 days, and creating a document which has lasted for 74 years and has entered into the 75th year of its existence successfully. அகரம் என்றார் வள்ளுவர். என்னை பொறுத்தவரை அரசியல் அமைப்பு சட்டம் முதல்தான் அனைத்து சட்டங்களும். The Constitution is the bedrock of all the laws in our country. The preamble practice, the preamble promises of sovereign, democratic, socialist republic, assuring justice, social, political and economic, and promoting liberty, equality and fraternity are the much needed mantra for our country. Our Constitution has withstood the testing time. And as a lawyer who had been practicing for the past 44 years, and that too in the High Court on the constitutional side, I can tell you that every one of you, whether you practice in the lower courts or in the High Court or in other courts or in Supreme Court straight away, you have to know certain fundamental aspects of constitutional law. See, when the Constitution was given, it had 395 articles and 8 schedules. But today, after 74 years, if you count arithmetically with all the amendments, it has got about 448 articles, 12 schedules, and about 105 amendments.
that shows the resilience of our constitution and its adaptability. And any law made, there are laws governing us from cradle to grave. It has to be subjected to the test of constitutionality. Therefore, the constitution is the supreme law of the land. In fact, you all know that ours is the lengthiest written constitution in the whole world. That is number one. Secondly, our constitution was crafted taking into consideration the age-old Constitution of the United States of America, which was crafted in 1776, and then the Constitution of Canada, which came into force in 1900, and the Constitution of Australia, which came into force in 1899, and also the aspects of unwritten Constitution. And there are certain features of the Constitution of Ireland and Russia, West Germany and South Africa, which have been incorporated in the Indian Constitution. It's a very wonderful document. Therefore, on this Constitution Day, you the lawyers who have been enrolled before a Constitution bench, as was addressed by the previous speakers, you must all read Constitution article by article, and you should make it a point to read at least one article a day. 393 articles or 448 articles is not a great material. You can always read it, but I tell you that unless you read the Constitution, you won't be able to appreciate the law. That is the importance of the Constitution, which you have to realize on this Constitution Day. Apart from the Constitution of India, I would request young lawyers to read certain foundational laws without which an effective practice in law is a near impossibility. Say for example, you must be well acquainted with the Code of Civil Procedure, Indian Evidence Act, Code of Criminal Procedure, Contract Act, Transfer of Property Act, then of course the Responsibilities of Landlords and Tenants Act. These are all the fundamental laws about which you must have a basic idea. If you are practicing anywhere in India, doesn't matter, but you must have basic idea and you must read these enactments before you start your practice. And as I've been telling in my previous speeches, you decide your destination, chalk out your journey, then work on the milestones. As a lawyer, when you are enrolled, there are 4 avenues open to you. Say for example, when I was enrolled 44 years back, I wanted to remain as a lawyer throughout my lifetime. I wanted to become a great lawyer like Mr. K.K. Venugopal, Mr. K. Parasaran, Mr. Ram Jethmalani, Mr. Soli Saurabhji, Nani Palkiwala. See, this is one thing. To remain as a lawyer and be a very popular lawyer, a respected lawyer, and a lawyer who has carved out niche for yourself. That is one path. The second one is, I want to become a judge, whether it may be a subject or a district judge or a high court judge or a directly elevated Supreme Court judge. So judicial path is one thing. To remain as a lawyer forever is another. These are the 2 paths. The third one is, I am an academic oriented lawyer, therefore I do doctorate in law. I will equip myself, I will acquire postgraduate degree in law, I will become a doctorate, and then perhaps I will become a faculty in law, I will become a professor of law, and perhaps a founder of law college like Mr. R. Saravanan, who is the managing director, chairman of the National Law College, Salem, and perhaps the vice chancellor of our university. The academic path, the judicial path, the professional path, the academic path, and there is the 4th one, namely that as a lawyer, I would like to equip myself in the nuances of the law, and then thereafter give out my knowledge to political parties, and I become a member of parliament or a minister or a law minister, as is the case with Mr. Krishnasamy, who is sitting before us. Therefore, first of all, decide your destination. Where do you want to go? If you want to become a judge, be very studious, be a voracious reader. Forget about all these electronic gadgets, WhatsApp,
X, Facebook, whatever it is, no. All these things you have to hashtag, memes, YouTube, forget about it. Spend all your time reading the law. I used to tell the newly enrolled lawyers, read one judgment a day. One judgment a day to keep your ignorance of law away, howsoever small it is. And read one provision of law. In CPC, there are only 151 sections, there are several orders. Then if you start reading one by one, maybe after 5 years you will find that you have enormously enriched your knowledge of law. Therefore, you have to work hard, decide your destination, chalk out your path, mark your milestones, and you must also introspect after 5 years. What have I done? Where am I going? Am I going in the right direction? Or do I need course correction? All these are matters. Kindly you do that, and you will be one of the greatest lawyers that our country has ever seen. Therefore, my suggestion to the newly enrolled lawyers would be, hereafter your focus should be only on studies. After reading the law, and you must also have common sense. You must think on your own. Why this? Why the law says this? Why not the other way? Think about it. Develop your common sense and ponder over points, and think. You increase your thinking capacity. Improve your communicative skill, increase your thinking capacity, be obedient, honest, straightforward, man of integrity and honesty, never give up. Write a spot, you should never deviate from that. One day you will make a great lawyer. And apart from that, I would also suggest, if you want to be a great lawyer, you should also read the books penned by the great lawyers and judges. Say for example, Roses in December by M.C. Chagla, Before My Memory Fades by Faili Nariman, My Courting Days by Mr. Santi Bhushan, Small Men and Big Egos by Ram Jetmanani. There are until Know Your Constitution by Faili Nariman. You must read all these books in order to get some sort of a self-confidence, motivation, and you must emulate the biggest brains in law. It is my desire that the great legal brains from this bar, Mr. K.K. Venugopal, who became the Attorney General of India, Mr. K. Parasar, who also became the Attorney General of India, Mr. G. Ramasamy, who was another Attorney General of India, and Mr. Venkatramani, who is also an Attorney General of India. We have contributed 4 Attorney Generals to our country. All of them belong to the Madras Bar. I want you to keep all this in mind. Getting enrolled as a lawyer is nothing. I am telling you, you are one amongst the 125,000 lawyers in Tamil Nadu. You are running the race with them. Number one. Number two, you are one of the about 13 to 15 lakhs lawyers in this country, and you have to make a mark. Therefore, you have to work very hard, tirelessly, at least 10 to 12 hours a day. Work 10 to 12 hours a day. Learn from the senior. Be in a senior's office at least for 2 to 3 years before you learn the law fully. Learn the court craft, respect the elders, and come out with flying colors. This is my suggestion to you. As for the judges who are here, practically I know all of them. See, by dint of their hard work, they have achieved this status. A position does not come to you by fortune, no. It is by persistent effort and developing your knowledge and going in the right direction. Therefore, I again implore you, as Valluvar said, Solar Vallan, Sorviran, Anjan, Avani Ihal Vallar Yarkum Aridu. So be a person with a gift of the gap, with a lot of communicative skills. Solar Vallan, Sorviran, work tirelessly. Anjan, be courageous. As I used to say, lawyers must have language, courage, and knowledge. If you have all these 3 qualities, nobody can stop you from becoming a great lawyer. Thank you. My age is his experience. Our senior advocate, Mr. Arvid, standing in the bar, has emphasized 2 things today. 1 judgment a day and 1 article a day. We should keep that in mind and work hard
to progress in this profession. I thank you, sir. Now I call upon Honorable Justice G. Arulmurugan, Judge, High Court of Madras, to felicitate the new entrant. Sir, please. So, who is the youngest judge in the entire fraternity of Madras Empire? Thank you, Saravanan sir. Mr. P.S. Malraj, Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry. Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman, Bar Council of Tamilnadu. Mr. R. Virudalai, Senior Advocate, Member, Bar Council of Tamilnadu. Mr. K. Balu, Chairman, Enrollment Committee. Mrs. J. Celia Pandian and Mr. D. Saravanan, Members, Enrollment Committee. My esteemed brother and sister judges, Honorable Mr. Justice P. Dhanapal, Honorable Mr. Justice K. Govindarajan Tilakvadi, Honorable Mr. Justice C. Kumarappan, Honorable Mr. Justice N. Sendil Kumar, Mr. C. K. Chandrasekhar, Advocate, dignitaries on the dais and off the dais, my dear young and dynamic, my dear friends, ladies and gentlemen, good evening to all. First, I am grateful to the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry for inviting me to the commemoration of Constitution Day and the enrollment function. Now I am able to read your mind that by now you will be counting how many more speakers are there and how much time left. So I am aware that you will be eagerly waiting to celebrate your enrollment with your loved ones and friends. I do not propose to hold you for long and I will be very brief in my address. First, to address on the Constitution Day, as much has been said about the Constitution Assembly, the adoption and the coming into effect of the Constitution. Constitutionally, India is democratic, socialist, secular, sovereign republic. In addition to guarantees of justice, equality and liberty, the Constitution also promotes fraternity among Indians. Our Constitution embodies a government by the people, for the people and of the people. It ensures individual rights and freedoms through fundamental rights in Part 3 and later fundamental duties were also included through amendments in Part 4. On this law day, as legal professionals, your role is imperative as custodians of the Constitution, ensuring its principles and intentions are upheld and safeguarded. Secondly, coming to your enrollment, as you are enrolled today, you will be joining in the offices of seniors and enter a practice in various posts throughout the state. Wherever you go for practice, make it a point that whatever work is entrusted to you, carry the same with sincerity and involvement, which alone will automatically take you to the next level. Always be disciplined, fair to court, other advocates and litigants. You create a space for yourself through your distinct practices and your own principles. Hard work always pays and it will take you to greater heights. You inculcate the habit of listening to others. Only if you listen to others, you will be able to understand their problems. Only if you understand their problems, you will be able to give solutions to them. With this, I congratulate you on your enrollment and wish you all the very best on your future endeavors. Thank you. That was very short and sweet by Honorable Justice G. Arulmurugan. I thank your Lordship. Now I call upon Honorable Mr. Justice N. Sendil Kumar, Judge, High Court of Madras, to felicitate the new entrants. Sir, please. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம்.
நான் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து இப்படி பேசிடலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மிஸ்டர் விடுதலை சார் சீனியர் கவுன்சில் வந்து நான் அடிஷ்னல் கவர்மெண்ட் பீரியடாக இருக்கும்போது எங்களுக்கு அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருந்தாங்க. கீழே மிஸ்டர் அரவிந்த் பாண்டியன் சீனியர் கவுன்சில் இருக்காங்க, அவங்க அடிஷ்னல் அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருந்தாங்க. இந்த மேடைக்கு சில சுவாரஸ்யங்கள்லாம் இருக்குது. நான் இங்கே வழக்கறிஞராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்தில் தான் நண்பர் பாலுக்கும் எனக்கும் நிறைய விவாதங்கள் வரும். கருத்தியல் ரீதியாக, கொள்கை ரீதியாக ரொம்ப நல்ல இலக்கிய சொற்பொழிவாளர் மாதிரி இருக்கும் எங்களுடைய கலந்துரையாடல். இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. நம்மளுடைய அமல்ராஜ் அவர் எல்லா இடத்துலையுமே இருப்பார், எல்லாரோடமே இருப்பார். அவரோட டைனமிசம் அந்த மாதிரி. இப்போ இப்படி திரும்பி பார்த்தா மிஸ்டர் சரவணன் இங்கே இருக்கார். அவருக்கு எனக்கும் என்ன ஒரு பந்தம்னா, நான் இங்கே உட்காரதுக்கு காரணமே அவங்க தான். அவங்க காலேஜில் தான் நான் படித்தேன். நான் மட்டும் இல்லை, எஸ்எஸ் அருள்மூர் தான் அவங்க தான் படித்தேன். அவங்க காலேஜில் எங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிங்க, நாங்களே இங்கே இல்லை. அப்போ யார் காரணம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறதுக்கு? அவங்க காலேஜ் தான். இன்ஃபேக்ட் எங்கள் 2 பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க காலேஜுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தணும்னு. எங்களுக்கு ரொம்ப உச்சி குளிர்ந்து போயிருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு பாருங்கள், நாங்கள் ஜட்ஜி ஆகிறது வரைக்கும் நேரம் எங்ககிட்ட இருந்தது. நாங்கள் நினைச்சா கேஸ் நடத்தலாம், நினைச்சா கோர்ட்டுக்கு போகலாம், நினைச்சா வீட்டில் இருக்கலாம், நினைச்சா சினிமாவுக்கு போகலாம், நினைச்சா படம் பார்க்கலாம். உங்களை மாதிரி தான் நாங்களும் இருந்தோம். நான் ஜட்ஜான பிறகு நேரம் எங்ககிட்ட இல்லை, நாங்கள் அது கையில் இருக்கிறோம். காலையில் எழுந்திரிச்சா மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியுது. திருப்பி போய் படுத்தா தூக்கி விடுறோம், வீட்டுக்கு போனோம். அவ்வளவு கிடைப்பு, அவ்வளோ சொல்லும். ஆனால் இதில் இவ்வளவு விஷயங்களுக்கு பிறகும் நடுவுலையும் என்ன உற்சாகமாக இருக்குது உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்தா. எனக்கு என்ன தோணுச்சு உங்களை எல்லாம் பார்த்தா, பல்வேறு வகையான மாணவர்களை இங்கே பார்க்க முடியுது. நிறைய பேர் திருமணமானவர்கள், அப்புறம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு என்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க. நிறைய மாணவர்கள் வந்து நிறைய ரொம்ப ரெனவுண்டு லா ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வந்தவங்க இருக்கீங்க. நிறைய பேர், முக்கால்வாசி பேர் வந்து கவர்மெண்ட் லா காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எங்களை மாதிரி. இந்த 5 ஜட்ஜி சொன்னாங்கல்ல, எங்களுக்கு இப்போ பெருமையாக சொன்னாங்கல்ல, எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது கேட்கறதுக்கு. பாண்டிச்சேரியோடைய ராஜா மாதிரி அது அவங்க அப்பா. அவங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன். அவங்க பாருங்க வந்தாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க, அப்புறம் ஜட்ஜ் ஆகிட்டாங்க, இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கே வந்துட்டாங்க. மிச்சம் 4 பேர் நாங்கள் இருக்கோம் பாருங்க, எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். நாங்கள் தான் குடும்பத்திலே முதல் லா காலேஜ் வந்து அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடியே இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறோம் நாங்கள் ஜட்ஜ் எல்லாம். இதெல்லாம் ஏன் தெரியுமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்? இப்போது இந்த லாயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எப்படி படிக்கணும், எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களை தயார் பண்ணிக்கணும், எப்படி உங்கள் ப்ரொஃபஷனாக வரணும்னு விடுதலை செய்கிற சொன்னாங்க பாருங்கள். அதெல்லாம் தான் நீங்கள் செய்யணும். கூட நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும்போது கூட நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஐட்டம் இருக்கும், அதை சாப்பிட்ற மாதிரிதான விஷயத்த மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முதல்ல பயப்படாதீங்க. லாங்குவேஜை பற்றியெல்லாம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க, வந்துடும். எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் ஒன்றும் பெரிய லாங்குவேஜாக கிடையாது, ஏலியன் லாங்குவேஜ் தான். நமக்கு பேச வந்துடும். என்ன கொஞ்சம் இங்கே அங்கே தடுமா வரும், அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. நாங்கள்லாம் ஹைகோர்ட்டுக்குள்ளே வந்து பேச ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா பயமாக இருக்கும். என்னடா இது ஹைகோர்ட் இப்படி இருக்குது, எப்படா பேசுறதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். பாருங்கள், அதே ஹைகோர்ட்டில் நாங்கள்லாம் ஜட்ஜாக வந்து உட்காந்துருக்கோம். இது ஏன் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு? இது ஒரு கனவு காணும் இடம்தான். விடுதலை சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய கனவு காணும் இடம்தான். உங்களுக்கான மிகவும் நம்பிக்கையான இடம். ஜட்ஜு வந்து விடுதலை சார் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நான் அதை வேறு எந்தெந்த வடிவங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட முடியாது. ஆனால் நான் இதை தாண்டி என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, உங்களுக்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கும். சில பேர் பாட்டு பாடலாம், சில பேர் வரையலாம், சில பேர் வந்து பல்வேறு வகையான நிறைய குணாதிசயங்கள் வச்சுருப்பீங்க. தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் விட்டுடாதீங்க. அதுதான் உங்களோட உயிர், அதுதான் உங்களோட ஆத்மாவோட இருக்கிறது. எனக்கு ஒரு ஜட்ஜு சொன்னார், தயவு செஞ்சு உன் நல்ல உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விட்டுடாதப்பா. இது ஏன்னா இது டெம்பரரி போஸ்ட். எங்களுக்கு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இருக்கு இல்லையா, அது முடிச்சு போன பிறகு நான் ஜட்ஜி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, என் கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதான் உங்களுக்கும் என்னடா வக்கீலாட்டாங்க, பெரிய வக்கீலாட்டாங்க, அங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறோம், நம்ம கூட பேசவே மாட்டேங்கிறலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுடைய நல்ல தோழமையை மட்டும் விட்டுடாதீங்க. அதே மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கணும். இந்த லா புக்ஸ் மட்டும் இல்லை, கதைகளாக இருக்கலாம், கவிதைகளாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயங்கள். ஆனால் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன இருக்கும்னா,
நம்மளுடைய மனசு வந்து பறந்து விரிஞ்சு இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற வரைக்கும் அம்மா என்ன சொன்னாங்க, அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க, அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி இப்படியே இருப்போம். வெளியில் வந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அனுசரித்து போனோம். பஸ்ஸில் போனால் 100 பேரில் நம்மளும் ஒருத்தன் இடிப்பான், ஒருத்தன் இறங்குன்னு சொல்லுவோம், ஒருத்தன் அசிங்கமாக திட்டுவான். நேற்று வரைக்கும் நம்ம போலீஸ்காரங்களை பார்க்கும்போது நம்ம லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவோம். அப்புறம் இன்றைக்கி அட்வொகேட் ஆன பிறகு ஸ்டிக்கர் விட்ட பிறகு நான் அட்வொகேட்டுன்னு கொஞ்சம் வயலேட் பண்ணலாம். இந்த பிரச்சனையே வேண்டான்னு தான் இப்போ எல்லாம் சிக்னல்லாம் சிசிடிவி வச்சு வீட்டுக்கே அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களெல்லாம் நல்லா இன்னொரு விஷயம், ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்காதீங்க. இந்த ப்ரொஃபஷனை எதுவுமே ஜாலியாக எடுத்துக்கோங்க. சினிமா பார்க்கும்போது நம்ம ஏன்னா இந்த எல்லாருமே பார்க்குறது நாங்களும் இப்போ பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம் சினிமாவை. சினிமா பார்க்கும்போது யாராவது கஷ்டப்படுறாங்களா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் படம் பார்த்தேன்னு ஒரு படம் பார்த்தோமா என்ன? இல்லவே இல்லை. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம பார்க்குற படம். ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னா, ஒன்று கதாநாயகியோ இல்லை அதில் வர நகைச்சுவையோ இல்லை ஒரு காட்சி அமைப்போ ஏதோ ஒன்று நம்ம மனசோட நம்ம மனசை கொண்டு வந்து அந்த படத்தை ஐக்கியமாக்கிடுது. அந்த மாதிரி உங்களை வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே உங்களை நீங்கள் ரசனையோடு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமே இருக்காது. இது காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எல்லாம் பழகிடும். எடுத்த உடனே நம்ம லா காலேஜுக்கு வந்துட்டோம், அங்கேயும் 3 வருஷமோ 5 வருஷமோ படிச்சு தான் வந்துடுவோம். அதனால உங்களுடைய நல்ல குணாதிசயங்களை வளர்த்துக்குங்க. இந்த 5 பேரை பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மறக்காதீங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம சீனியர் அட்வொகேட் படுதலை சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்க எத்தனையோ பேர் இந்த ஜுடிஷியல் சர்வீஸ்க்கு வரலாம், இந்த இடத்துக்கு ஜட்ஜாக வந்து உட்காந்துருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா நான் 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 1 மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து 94 என்ரோல் பண்ணேன். 94 நான் என்ரோல் பண்ண பிறகு ஆல்மோஸ்ட் நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட 28-29 வருஷம் வக்கீலாக இருந்திருக்கிறேன். எல்லா ஜட்ஜஸோட ஸ்வேரிங் இன் செரிமனியும் நான் பார்த்துருக்கேன், வந்து கலந்துக்குவேன். அதே மாதிரி ஃபேர்வெல்லில் போய் கலந்துக்குவேன். அதே மாதிரி ஜட்ஜஸ்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வைப்பாங்க, அதெல்லாம் போய் பார்ப்பேன் நான். இதுக்கு என்ன காரணம்னா, நான் நினைப்பேன் நம்ம ஹைகோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜஸ் வராங்க, வெல்கம் பண்ணுறாங்க, நம்ம போய் இருக்கணும். இது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜுடிஷியரி, வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட், வி ஷுட் டேக் பார்ட் இன் இட் நான் நினைப்பேன். மேபி அப்படி நினச்சிக்கிட்டே இருந்தது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்னை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிறதுக்கு. நாளைக்கு நீங்கள்லாம் மாவட்ட நீதிபதிகளாவோ இல்லை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாவோ இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாவோ வரலாம். இன்றைக்கி நிறைய அவென்யூஸ் உங்களுக்கு திறந்துருக்கு. முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் சிவில் லாயரு, நான் கிரிமினல் லாயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அரவிந்த் பாண்டியன் சார்லாம் பார்த்துட்டீங்க, அவரெல்லாம் வேறு லெவலில் இருப்பார், கம்பெனி லாயர் அவர். அவங்களுக்கெல்லாம் நொடி மற்றதை அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. என்ன நொடி நாங்கள் வரும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ பொட்டி கடையில் வெத்தலை பாக்கு வாங்கின மாதிரி இருக்கும். இன்றைக்கி ஃபீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் லட்சியங்களை அலட்சியமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய துறை உங்கள் துறை. எல்லாம் நீங்கள் நல்லா சம்பாதிக்கலாம், நல்ல பேர் முதல் தலைமுறையாக படிக்கிறதுக்கு வந்த வழக்கறிஞர்கள் தான். அதனால் தன்னம்பிக்கை இழக்காதீங்க. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சார் சீனியர் அட்வொகேட் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு ரொம்ப முக்கியம். அர்ப்பணிப்போடு இருங்க, மகிழ்வாக இருங்க. உங்களுடைய என்ன குணாதிசயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை எதுக்காரந்து விட்டுடாதீங்க. ஊனோடு உடலோடு உணர்வோடு கலந்து எதை வேணாலும் செய்யுங்க. நீங்கள் மிளறதுக்கு நீங்களே மிளர்ந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப யதார்த்தமாகவும் எளிமையாகவும் உங்களின் ஒருவனாக இருந்து உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதிகிற அளவுக்கு விஷயங்களை ரொம்ப பதிய வச்சுட்டு போயிருக்காரு நம்மளுடைய ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் செந்தில்குமார் அவர்கள். தேங்க்யூ லார்ட்ஷிப். Now I call upon Honorable Mr. Justice C. Kumarappan to felicitate the young entrants. Sir, please. Dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, good evening to one and all. Today the Bar Council of Tamilnadu has organized one of the important function for 2 reasons. Though the chairman says 3 reasons, I am only take it for only 2 reasons. One is for and another one is to felicitate the
young minds, young lawyers. In respect of commemoration of a law day, and as well as for the things to be followed as a young lawyer, our former Advocate General R. Vidudale has explained every aspect of the matter. Therefore, I don't want to go in depth on those things. But I should add only one thing. On the commemoration of a Constitution Day, we must rededicate ourselves to the lofty ideals of the Constitution. As young lawyers, we are the protectors of the Constitution, and from now onwards, there is a responsibility on you to protect our Constitution. Coming to the next aspect of felicitation on your enrollment. The enrollment day is not a day to simply get a license for a practice. It is commonly everyone, where are you going? I am going for an enrollment. What is that enrollment? It is a day where we have been given license to practice. This is the common parlance. But it is not, it will not end at that place. It is a new beginning. It is a second voyage. I am carefully putting the word voyage because we do not know where this will end. If you want to end this voyage tomorrow, it is up to you. If you want to continue this voyage perennially till your last breath, you can do that. Therefore, everything is in your hand. Therefore, to have the voyage we may have so many voyages in a space level, in all these levels, many voyages become successful, many voyages become failure. Therefore, we must, as our learned our brother Sandil Kumar said, we must have a course correction in between. For that course correction, you must have your seniors, you must have your mentors. Therefore, I earnestly request all my young friends to choose some of your mentors, some of your elders, some of the senior member as a mentor. Otherwise, we may not know whether we are doing right or wrong. And therefore, at this day, I don't want to take much of your precious time, and I just want to quote only one word of Swami Vivekananda. Have infinite patience, success is yours. Don't hurry for anything. You have infinite patience. If you have infinite patience, success in your hand. Therefore, at this occasion, I wish you, all of you, for a bright future. Thank you. For your short and sweet one. Now we request Honorable Mr. Justice P. Dhanapal to felicitate the new entrants. So please. A very good evening to the dignitaries on the dais and off the dais. Welcome to this pivotal moment in our journey toward becoming advocates for change, champions of justice, and defenders of what is right. The real purpose of celebrating Law Day is to rededicate ourselves to the cardinal principles of rule of law, independence of the judiciary, and independence of legal profession, which form the soil foundation on which our constitution is erected. The concept of justice being so important is used only twice in our Indian constitution, that is in the preamble in Article 39, in the preamble and in Article 39. In the preamble, it sets out as to secure to all its citizens justice, social, economic and political, and Article 39A states that the state is to secure equal justice and free legal aid for the citizens. Article 14 and 22(1) also make it obligatory for equality before law and the legal system, which promotes justice on a basis of equal opportunity to all. Legal aid services to ensure that constitutional pledge is fulfilled in its letter and spirit, and equal justice is made available to the poor, downtrodden and weaker sections of the society. The legal profession is known as a noble profession, having high traditions and has been creating to the needs of the society for a very long time. Thus,
the members of this profession are expected to uphold those traditions and serve the society with sincerity and honesty. If such are the expectations from a noble profession, its members must conduct themselves in a way which may be worthy of emulation. As you step into this role, remember that advocacy is not merely a title, it's a responsibility. It's about lending your voice to those who are silenced by circumstances of our system, about being the beacon of hope for those engulfed in darkness, and about catalyzing change where it's most needed. To be an advocate is to be a bridge between the unheard and the world that needs to listen. It's about empathy, understanding, and relentless determination. It's knowing when to speak loud and to listen intensely. It's not always about grand gestures, but often about the small, consistent actions that ripple into meaningful change. We have chosen a path that requires resilience in the face of adversity, courage in times of doubt, and unwavering dedication to your cause. There will be challenges, moments of frustration, and obstacles that seem insurmountable. But remember, within these challenges lie the greatest opportunities for growth and impact. Education is your armor, empathy your shield, and passion your fuel. Continue to learn, expand your perspectives, and cultivate compassion in all your endeavors. Your passion will inspire others, and your knowledge will be the cornerstone upon which you build a better future. Professional ethics are the cornerstone of our credibility, integrity, and impact. They guide us in our interactions, decisions, and actions, setting the standard for conduct as advocates. Respect for all individuals, regardless of differing opinions or backgrounds, is fundamental. It's about recognizing the inherent dignity of every person and treating them with fairness, empathy, and civility. Continuous learning and improvement are vital. Staying informed, updating your knowledge, and refining your skills empower you to be more effective advocates and better serve those in need. Professional ethics form the bedrock of your advocacy journey. They are not just a set of rules, but a reflection of dedication, honor, and commitment to the causes we champion. Lastly, never forget the impact you can have. Even the smallest action, the simplest act of kindness or advocacy can spark a revolution. Every voice matters, every effort counts, and together we can create a world that's fairer, kinder, and more just for all. Congratulations on embarking on this incredible journey. As you step into your roles as advocates, remember that you are not alone. You are part of the community of change makers, each contributing to a greater narrative of progress and equality. Thank you for your commitment, your passion, and your unwavering dedication. The world awaits your voice, your passion, and your advocacy. Let us go forth and make a difference, one step, one voice at a time. Thank you. For your guidance to the new entrance. Now I call upon Now we will be honoring the chief guest and the other fellow judges on this occasion. Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman of the Bar Council, and V. Karthikeyan, Vice Chairman of the Bar Council, to honor our Honorable Mrs. Justice K. Govindarajan Tilakavati. Please, Lordships. Thank you, Lordships. Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman, and Mr. R. Vidudalai, Member, Bar Council and Senior Advocate, to honor Honorable Mr. Justice P. Dhanabal. Thank you, Lordships.
Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman, and Mr. D. Saravanan, Co-Chairman and Member of Enrollment Committee, to honor Honorable Mr. Justice C. Kumarappan. Thank you, Lordships. Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman, and Mr. K. Balu, Chairman of the Enrollment Committee, to Honorable Mr. Justice N. Sendil Kumar. Thank you, Lordships. Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman, and Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman of the Bar Council, to honor our Honorable Mr. Justice G. Aramurugan. Thank you, Lordships. Now I request Mr. P.S. Amalraj to honor our Bar Council Mr. C.K. Chandrasekhar. Thank you, sir. Justice K. Govindaran Telagavadi for administrative law day oath and also to deliver special address on professional ethics and etiquette. Please, Lordships. I request all to rise. I take oath and hereby I shall at all times abide by the Constitution, respect its ideals and institutions, and uphold the human rights of all my fellow beings, recognizing that rule of law is the foundation of our constitutional system. I shall forever renounce the use of violence, appeal to religious passions, and promotion of religious and ethnic hatred. I shall ceaselessly promote harmony and the spirit of brotherhood, uphold the dignity and equality of men and women, and to the limit of my economic capacity, provide help to the disabled and deprived. I have resolved that as an individual, either citizen or resident, I shall not compromise with terrorism and bravely fight with all my resources until it is wholly exterminated and world order and peace are fully restored. My contempt for terrorist extends to their collaborations and groups or governments that finance them, harbor them, or in any manner abet their evil designs. I shall fearlessly expose breakers of the Constitution and breakers of the law, refuse to lend them respectability or prestige, insist on vigorous and impartial enforcement of law.
against even the high and mighty, and strive to promote justice, social, economic, and political. My esteemed brother judges on the dais, the Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. P.S. Amalraj, the Senior Advocate Vice Chairman, Bar Council of India, Mr. S. Prabhakaran, Vice Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. V. Karthikeyan, the Chairman, Enrollment Committee, Mr. K. Balu, Senior Advocate, Mr. C. K. Chandrasekhar, Chennai, and the Senior Advocate, Member, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. R. Vidudale, other dignitaries on the dais and off the dais, my young budding lawyers, their relatives, ladies and gentlemen. Today we are celebrating the Constitution Day and also the enrollment function. It has some impact with each other. Celebrating the Constitution Day, it's nothing but, it serves as a reminder about the valuable principles and values enshrined into the Constitution. Likewise, celebrating the Enrollment Day makes you to remember or make you to get aware of the responsibility of all the young lawyers. So it has some connection. Though, well, there is a lot to say about the Constitution of India. Our Senior Advocate, Mr. Vidudalai, hope you all have registered his tremendous speech about the Constitution of India and about the role of the young lawyers. So nothing more to speak on those topics. But still, I would like to rest my speech about the professional ethics and etiquette which is given to me. What is actually meant by ethics and etiquette of a law? It's an obligation that an advocate has to uphold during his career. These are some moral obligations and fundamental manners that everyone working in this sector should be aware of. The professional ethics is a code of conduct which lawyers have to observe primarily with public at large, with their associates, with their clients, and in the court during the course of their profession, in the court during the proceedings. And likewise, what is this professional etiquette? It is nothing but the legal profession. It's a customary code of polite behavior in the legal profession. So profession ethics ensures a lawyer and advocates adhere to legal principles and procedures, thereby preserving the justice system integrity. The legal professions contribute to a just and orderly society by upholding the rule of law. An advocate must act with a decency, with respect, while having any kind of interaction with the judicial system. One thing, in this profession, the rule of conduct, how you behave in your profession, with your clients, with your friends, with your associates, that will make you to travel the long way without any difficulty. Though it appears to be a tough profession, the more you create a passion for this profession, you'll be a successful lawyer. And the way, the behavior before the court, you'll be appreciated. Learn a lot. At the same time, take care of your health, your family, and your career. It has to be integrated with each other. Then only you can become a successful lawyer. See, it is not an easy task for all 5 of us to reach this apex level. It is only because we maintain the punctuality, integrity, and honesty. So,
We are expecting the same thing from you, budding lawyers. So I wish a great success and a good career and a great achievement in your life. Thank you. Thank you so much for giving this opportunity. I thank your Lordship for your pledge and proper guidance to the budding lawyers. Now I call upon our Vice Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry to address the vote of thanks. So please. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துவதற்கு முன்பு பாரதியாரின் கவிதை சொல்லி வாழ்த்துவதே சிறப்பாக இருக்கும். தேடி சோறு தினந்தென்று பல சின்ன சிறுகதைகள் பேசி மனம் பாடி துன்பமுகம் என்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிளப்பெருவம் எய்தி கொடுங்கூற்று கிரையெனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் வாக்குக்கிணங்க பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் என்றில்லாமல் பிறந்தோம் சட்ட தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தோம் இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த உங்களுக்கெல்லாம் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது அருமையான நிகழ்ச்சி என்பது சிலருக்கு சில வாய்ப்புகள் அமையும். ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த 5 நீதியரசர்களுக்கும் பொறுப்பேற்றத்திலிருந்து நாங்கள் வைக்க வேண்டும் நினைத்த பொழுது அதில் அவர் 2 பேர் மதுரை 3 பேர் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்துவிட்டார்கள். இவர்களுக்கு வைக்கலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது எங்கள் பாரிலிருந்து 2 பேர் பதவியேற்று 5 பேர் கொண்ட பெஞ்ச் என்றால் அரசியல் சாசன பெஞ்ச், அந்த 5 பேர் கொண்ட இந்த நீதியரசர்கள் இன்று அமைந்து உங்களை வாழ்த்துவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை இந்த காலம்தான் நிர்ணயித்திருக்கிறது. ஏனென்றால் வரலாற்றில் நாங்கள் என்ற ஒவ்வொரு வழக்கறிஞர் பதவி நிகழ்ச்சிக்கும் ஒரு நீதிபதியாவது அழைத்து வர வேண்டும் முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனால் கடந்த 2-3 வழக்கறிஞர் பதவி நிகழ்ச்சி எங்களால் அது கூட செய்ய முடியல. என்றால் அவர்களுக்கான நீதியரசர் செந்தில்குமார் சொல்வது போல நேரத்திற்கு பின்னால் அவர்கள் செல்வதால் அவர்களை நாங்கள் அந்த ஒர்க்கிங் டேஸில் வைக்கிறப்ப எங்களால் அழைத்து வர முடியவில்லை. ஆனால் இன்று உண்மையிலேயே நீங்கள் எல்லாம் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவர்கள். இங்கே பேசும் பொழுது எங்களுடைய 3 விழா என்று சொன்னார்கள். 1 அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் நாள், 2 நீதியரசர்களுக்கு பாராட்டு, 3 வழக்கறிஞர் பதிவு. இதில் 4வதாக ஒன்றை நாங்கள் நேற்று தான் தெரிந்து கொண்டோம். ஏனென்றால் எங்களுக்கு அந்த உச்சநீதிமன்றத்தில் கலந்து கொண்டு இந்த வருடம் என்பது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதிய அம்பேத்கர் அவர்கள் 2023ஆம் ஆண்டு இதே ஆண்டில் தான் பதிவு செய்து 100 ஆண்டுகள் கடந்த இந்த ஆண்டு இது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஆண்டு. ஏனென்றால் அம்பேத்கர் 100 ஆண்டு வழக்கறிஞர் தொழில் செய்த தினத்தில் நீங்கள் இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தீர்கள் என்பது ஒரு பெரிய உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. முதலாவதாக கான்ஸ்டிடியூஷன் டே அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நான் நன்றி உரை தான் இருந்தாலும் என் சார்பாக 2 வார்த்தைகளை வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுவதே சிறப்பாக இருக்கும். இந்தியாவிலே எத்தனை மாநிலங்கள் எத்தனை நீதிமன்றங்கள் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய நாளை கொண்டாடினாலும் இந்த சென்னை மாகாணம் என்று அழைக்கப்பட்ட நம் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன சிறப்பு, சென்னை மாகாணத்திற்கு என்ன சிறப்பு என்றால் அன்று 1946இல் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் நீங்கள் நினைக்கின்ற பொழுது ஒரு புத்தகம் போல் ஒரு நாளில் எழுதிவிடவில்லை. ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் அந்த குழு சந்திக்கவில்லை. பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஒன்றை சொல்லி நான் நினைவூட்ட ஆசைப்படுகின்றேன். 46இலே இந்த குழு உட்கார்ந்து எழுதும் பொழுது தூய ஹிந்தியில் எழுதுவதா உருது கலந்த ஹிந்தியில் எழுதுவதா என்று அந்த உறுப்பினருக்கு ஒரு பெரிய நிர்ணய சபையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டு ஒரு 6 மாத காலம் எழுதுவதை நிறுத்தி வைத்தார்கள். 2 குழுக்களாக பிரிந்து விட்டார்கள். அப்பொழுது இந்த சென்னை மாகாணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடும் அப்பொழுது வங்காளமாக இருக்கின்ற மேற்கு வங்காளம், அந்த வங்காளமாக இருந்த இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு ஹிந்தியே தெரியாது. அதனால் இணைப்பு மொழி ஆங்கிலத்தை எப்படியாவது இணைத்து விடலாம் என்று அப்பொழுது அந்த குழுவிலே இருந்த கோபால்சாமி ஐயங்காரும் முன்சி அவர்கள் அந்த ஹிந்தி மொழிக்காகவும் கோபாலசாமி ஐயங்காரோட ஆங்கிலத்திற்காக ஒரு உடன்பாடு, நீங்கள் என்றால் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கோபால்சாமி கே முன்சி உடன்படிக்கை என்று டேபிள் ஆஃப் கோபால்சாமி அவர் முன்சி உடன்படிக்கை என்று இருக்கும். அதில் அவர்கள் பேசி இந்த ஆங்கிலத்தை சுதந்திரம் ஆண்டு 15 ஆண்டுகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் 15 ஆண்டுகள் கழித்து, அதாவது 1963 பிறகு
ஹிந்தியை படிப்படியாக எல்லா மாநிலத்திற்கும் கொண்டு வரலாம். அதற்கான அந்த ஹிந்தி பிரச்சார சபை எல்லா மாநிலத்திலும் அமைத்து பிறகு நம்ம ஹிந்தியை கொண்டு வரலாம் என்று முடிவு செய்து இந்த ஆங்கிலத்தை இணைத்தார்கள் என்பது முதலிலே அவர் பட்ட அந்த குழு, அந்த அரசியல் அம்பேத்கருக்கு முதலிலே இந்த பிரச்சனை அது ஒன்று. அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த வரைவு குழு தலைவராக அம்பேத்கர் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு 7 பேர் கொண்ட குழு அதில் இருந்தார்கள். அம்பேத்கர் அவர்கள் தலைவராகவும் கோபால்சாமி ஐயங்கார், அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர், கே முன்சி, முகமது சாதுல்லா, அப்பொழுது மிட்டர் இன்னொருத்தர் டாண்டன் 2 பேரும் உடல்நிலைப்பட்டு ஒருவர் ராஜினாமா செய்து வருகிறார். அவர்களுக்கு மாற்றாக என் மாதவராவ் அவர்களும் டி கிருஷ்ணமாச்சாரி உட்பட அந்த 7 பேர் கொண்ட வரைவு குழு அமர்ந்தது. இது என்ன சிறப்பு என்றால் சென்னை மாகாணத்தைச் சேர்ந்த 4 யார்? கோபால்சாமி ஐயங்கார், அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர், மாதவராவ் கிருஷ்ணமாச்சாரி. இதில் 3 பேர் வழக்கறிஞர்கள். மாதவராவ், அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர், கோபால்சாமி ஐயங்கார். இவர்கள் 3வரும் சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் படித்தவர்கள். அதனால்தான் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாளை கொண்டாடுவதிலே நமது பங்கு என்பது அந்த 7 பேர் கொண்டிலே 4 சென்னை மாகாணம், 3 நம் சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் படித்தவர்கள். இது மட்டுமா? இதை தாண்டி அப்பொழுது இவர்கள் 7 பேர் இருந்தால் கூட திரு கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்கள் பேசுகிறார். இந்த வரைவு குழு நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது நீங்க பாருங்கள், நவம்பர் 26 இதை கான்ஸ்டிடியூஷன் டேவா கொண்டாடுறோம். ஆனால் இந்தியாவின் குடியரசு தினமாக ஜனவரி 26 கொண்டாடுகிறோம். நான் கூட யோசித்தேன், ஏன் இதை நவம்பர் 26 கொண்டாடவில்லை என்று பார்க்கும் பொழுதுதான் வரலாற்றில் 1930 இந்தியாவின் குடியரசு நாளாக விரைவில் கொண்டாட வேண்டும் முதல் பிரகடனத்தை 1930 ஜனவரி 26 அன்று கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அதன் நினைவாகத்தான் ஜனவரி 26 1950 குடியரசு நாளாக அறிவித்து இந்த நவம்பர் 26 நமது அரசியலமைப்பு சட்ட நாளாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் என்ற ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகின்றேன். ஏனென்றால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, உங்களை ஏன் கான்ஸ்டிடியூஷன் டே என்ன, ரிபப்ளிக் டே என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த இடத்தில் நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு பாராட்டிவிட்டு நான் உங்களை நீங்கள் எந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் பேசுவது சரியாக இருக்கும். இங்கே சொன்னார் அண்ணன் பாலு அவர்கள் பேசும் பொழுது 5 நீதிபதிகள் அமைந்திருக்கிறார்கள் என்று. இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துல முதல் திருத்தம் அவ்வளவு பெரிய அரசியலமைப்பு 2 வருடம் 11 மாதம் எங்களுடைய வைஸ் சேர்மன் சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட 17 நாள் 2 வருடம் 11 மாதம் 17 நாட்கள் எழுதிய இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஒரு முதல் திருத்தம் என்பது எங்கிருந்து தொடங்கியது தெரியுமா? செண்பகராமன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் என்று இடஒதுக்கீட்டிற்கு முதல் பிள்ளையார் என்று முதல் அந்த ஒளியை ஏற்படுத்திய இடம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம். இதனுடைய விளைவாகத்தான் 1951 இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முதல் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. இங்கே துவங்கியது. இன்னைக்கு 105 முடிந்து 106வது சட்டத்திட்டமாக செப்டம்பர் மாதம் மகளிருக்கான 1/3 சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் 3/1 மகளிருக்கு தர வேண்டும் என்ற சட்டத்தை 106வது சட்டமாக அமெண்ட்மெண்டாக இன்று வந்திருக்கிறது. ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், இங்கே அண்ணன் பேசும்போது சொன்னாரு 5 நீதியரசர்கள் அமைந்திருக்கிறார்கள் என்று. இந்த 5லே அண்ணன் சொன்னார் எங்களுடைய பாரில் இருந்து நேரம் வந்தவங்க. இதுல கவனிக்க வேண்டிய இந்த சீனியாரிட்டி கூட அழகாக அமைந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் கோவிந்தராஜ் தலைவர் அவங்க உண்மையிலே பாராட்டு. எனக்கு சேர்மன் ஒரு டவுட், அப்பா பேரை சேர்த்தாலும் கணவர் பேரை சேர்த்தாலும் பின்னாடி தானே சேர்ப்பாங்க. ஆனால் இது ஏதோ தவறாக இருக்குமோ நாங்கள் திருப்பி பார்க்குறோம். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு தந்தையின் பெயரை முன்னாடி சேர்த்து கோவிந்தராஜன் திலகவதி என்று அந்த ஆண்கள் அப்பாவிற்கு ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை கொடுத்து அவர் உண்மையிலே இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இதனால இது மாதிரி பேர் பார்க்கறது கஷ்டம். எல்லாமே பெண்களுக்கு பின்னாடி தான் நான் சேர்த்து பார்த்திருக்கேன். முதல் முறையாக தந்தையர் பெயரை சேர்த்தவர்கள் நீதியரசர் அவர்கள். இவர்கள் சட்டத்தில் நீங்க எல்லாம் நிக்கலாம், அவங்களை உதாரணமாக வைத்துக் கொள்ளலாம். அதாவது ஒருவர் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்துல நீதியரசராக நீங்களுக்கு வழக்கை பதிவு செய்த உங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம நேரடியா நீதியரசர் இருந்தா மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்சிப் எக்ஸாம் எழுதலாம். அதன் மாதிரி எழுதிதான் அம்மா அவர்கள் 1995 அந்த வருடத்தில் நடத்தப்பட்ட தேர்விலே அம்மா அவர்கள் நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இத்தனை வருட காலம் மாவட்ட முன்சிப் என பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி இன்னைக்கு உயர் நீதிமன்றத்தை அடைந்திருக்கிறார் என்றால் அவருடைய இந்த நீண்ட பயணம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உங்களுக்கு அமர்ந்திருக்கு. நீங்க நாளைக்கே நீங்க நீதிபதி தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையா இருக்கு. மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்சிப். அடுத்தது என்னுடைய சட்டக்கல்லூரிய நண்பரும் நீதியரசருமான தலபால் அவர்களும் குமரப்பன் அவர்களும் நீதியரசர் குமரப்பன் அவர்களும் 10 வருடம், அது மினிமம் 7 வருடம் நினைக்கிறேன் நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த நீங்க ஒருவேளை மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்சிப் எழுத முடியல, ஒரு 7 வருடம் உங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் முடிச்சுட்டு 10 வருஷத்துக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறப்ப
அந்த மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கான தேர்வில் எழுதி 2011ஆம் ஆண்டு அந்த பேட்சிலே செலக்ட் ஆகி இன்று மாவட்ட நீதிபதிகளாக பல்வேறு இடங்களிலே, அதுவும் குறிப்பாக இருவரும் நம்முடைய உயர்நீதிமன்றத்துடைய பதிவாளராகவும் பணிபுரிந்து எங்களோடு பார் கவுன்சில் பல்வேறு காலகட்டத்தில் எங்களோடு உதவியாக இருந்தவர்கள். இன்று அவர்கள் நீதியரசராக, இது இரண்டாவது வகை. ஒன்று முன்சிப் மேஜிஸ்ட்ரேட், தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். மூன்றாவது என்னுடைய நீதியரசர் செந்தில்குமார் அவர்களும் நீதியரசர் அருளும் அவர்கள். இவர்கள் இருவரும் குறைந்தது 25 வருடம் உயர் நீதிமன்றத்தில் நல்ல வழக்கறிஞர். உங்களுக்கு 20 வருஷம் வழக்கறிஞர் தொழிலை பிடிச்சிருச்சு, நல்லா பண்றீங்க. ஒருவேளை அதன் பிறகு நீதியரசராக வர வேண்டும் என்று நினைத்தார் என்றால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த நீதியரசர்கள் பாரிலிருந்து நேரடியாக உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றவர்கள் தான் நீதியரசர் தனபால் அவர்களும் நீதியரசர் செந்தில் அவர்களும் அருள்முருகன் அவர்களும். இங்கே பேசும் பொழுது சொன்னார் சரவணன் காலேஜை பற்றி சொல்றப்ப நீதியரசர் இருவருமே அந்த கல்லூரியில் படித்தார் என்று என் மனைவியும் அதே கல்லூரியில் தான் படித்தார். அந்த வகையிலே நானும் ஒரு வகையில் அந்த சேலம் சட்டக்கல்லூரிக்கு கடமைப்பட்டுள்ளேன். இப்பொழுது நான் வருகிறேன். இந்த 5 பேரும் நான் இதை எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், தமிழ்நாடு எப்படி இடஒதுக்கீடுக்கு முதல் வழக்காக முதல் திருத்தத்திற்கு காரணமாக அமைந்ததோ, இன்று நீதியரசர் அம்மா அவர்கள் தான் 2வது தலைமுறை. பாக்கி 5 பேரும் பல்வேறு பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்களாக இருந்தாலும் இன்று 5 பேரும் தமிழ்நாட்டில் இடஒதுக்கீடு எப்படி முக்கியம் என்பதிலும் அதனால் என்ன நபர்கள் எல்லாம் இன்று அமர்ந்திருக்க முடியும் என்று இந்த இடத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்போம் இந்த 5 பேரும் என்று சொல்லி இவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமான பாராட்டுக்களை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் ஆசைப்படுகிறேன். சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களும் பொருளாதாரத்தில் பெரிய வசதி கிடையாது. எல்லாருமே நம்மளை பொறுத்து மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் நம்மளை பேர் பிறந்தவர்கள் தான். ஆனால் இன்று இந்த உயர்ந்த இடத்தை அடைந்திருக்கிறார் என்றால் அவருடைய உண்மை உழைப்பு, இந்த தொழிலுக்கான இந்த டெடிகேஷன் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே, அதனுடைய அர்ப்பணிப்பின் காரணமாக இவரெல்லாம் இந்த இடத்திலே இன்றைக்கு அர்ப்பணித்து இவரெல்லாம் உங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு. இறுதியாக இந்த அருமையான இந்த என்ரோல்மெண்ட் டே என்பது, நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற இடம் என்பது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம். இந்தியா இன்றைக்கு எத்தனையோ மாநிலங்கள் மொழி, இனம், ஜாதி என பிரிவு இருந்தால் கூட, நமக்கும் கர்நாடகாவிற்கும் இன்று எத்தனையோ தண்ணீர் பிரச்சனை இருந்தால் கூட, எத்தனையோ மாநிலங்களுக்குள்ள 1000 பிரச்சனை இருந்தால் கூட இந்தியர் என்று ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் என்ற காரணம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மட்டும்தான். அதை பேசுகின்ற இடத்தில், அதை நீதிமன்றத்தில் அவருடைய உரிமைகளையும் கடமைகளையும் பேசுகின்ற இடத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். இன்னும் சாதாரண ஆள் கிடையாது. யூ ஆர் மோஸ்ட் பிரிவிலேஜ் பர்சன். எல்லா சாதாரண வழக்கறிஞர்களும் உங்களுக்கு அந்த வக்காலத் தரது, அவங்க மெமோ ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் போடுறதுங்கிறது அவருடைய உரிமையை உங்களிடம் தருகிறார்கள். அந்த உரிமையை பெற்றுத்தரக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். நான் இறுதியாக சொல்கின்றேன், நீங்கள் எல்லாம் வருங்காலங்களில், நான் அடிக்கடி எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய சேர்மனை சொல்வேன், என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியுடைய சேர்மன், பொதுநல வழக்கு நீங்க எல்லாம் அதில் நீங்க கண்டிப்பாக கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும். வக்கீல் தொழில் என்பது பொருளாதாரம் வேண்டும், குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த சமுதாயத்தில் சிற்பி என்றால், இந்த சமுதாயத்தை காக்கின்ற சிற்பி என்றால் நம்ம வழக்கறிஞர்களுடைய பங்கு தான் மிகப்பெரிய பங்கு. அண்ணன் அவர்கள் வழக்கறிஞர் நம்ம போய் பணிபுரிந்தால் கூட இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கும் பல்வேறு சீர்கேடுகளை களைய வேண்டும் என்பதற்காக பல பொதுநல வழக்குகளை பட்டியலிட்டு பதிவு செய்திருக்கின்றார். அதன் காரணமாக உதாரணமாக நான் சொல்வேன், சாலை ஓரம் டாஸ்மார்க் இருந்தது. அண்ணன் ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் சொன்னார், இதன் மூலம் ஓட்டுநர்கள் குடித்தால் உயிர் பலி நிலையாக ஆகிறது, அதனால் இத்தனை மீட்டருக்கு அந்த டாஸ்மார்க் கடையெல்லாம் அமையக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றத்தின் கதவை தட்டி இன்று உச்சநீதிமன்றம் சென்று இந்தியா முழுவதும் நேஷனல் ஹைவேஸில் அந்த டாஸ்மார்க் வரையக்கூடாது என்ற நல்ல உத்தரவை பெற்று பல்வேறு உயிரை காப்பாற்றுகிறார்கள் பாடுவார்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இந்த சமுதாயத்தின் மீது பார்வை நீங்க எப்பொழுதுமே இருக்கணும். எல்லா ப்ரொஃபஷன் தானே, நம்ம ஏன் நோபல் ப்ரொஃபஷன்? மருத்துவர் உயிரை காப்பாற்றுவார், பொறியாளர் வடிவமைப்பார், வழக்கறிஞர் மட்டும்தான் உரிமை உள்ள மனிதன், உயிருள்ள மனிதன் உரிமையோடு வாழ வழிவகையை செய்வான். அந்த உரிமையை பெற்று தருகிறவர் தான் நீங்கள். இந்த அருமையான வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சியை இந்தியாவில் இருக்கின்ற எல்லா பார் கவுன்சிலுடைய யங்கஸ்ட் இளம் பார் கவுன்சில் தலைவராக இருக்கின்ற எல்லா விதமான மாற்றத்திற்கும் இன்னைக்கு நீங்க என்ரோல்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஹால் டிக்கெட் வாங்குறதுலேருந்து, ஐடி கார்டு வாங்குறதுலேருந்து கார் ஸ்டிக்கர் வாங்க எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்து யாரும் பார் கவுன்சிலுக்கு அனாவசியம் அலையக்கூடாது என்ற அளவிற்கு மிக நிறைய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்படுத்தி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல்லாம் இன்று வெப்சைட்டை பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் வெப்சைட் தான் பெஸ்ட் என்று நம்மளை பாராட்டியுள்ளார்கள். அதற்கு காரணமான பார் கவுன்சில் சேர்மன் அவர் PS அமல்ராஜ் அவர்களுக்கும் எங்களோட இந்த வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனாக சரி செய்து இந்த நிகழ்ச்சி உடனே 1000 பேர் 700 பேர் நடத்தணும்னு சொன்னப்ப அதை உடனே செய்த எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய வழக்கறிஞர் பதிவு குழு தலைவர் சகோதரர் பாலு அவர்களும், அவரோடு உடன் இருக்கின்ற சகோதரி பிரசிலா பாண்டியன், எங்களுடைய
எங்க பார் கவுன்சில் யங்கஸ்ட், ஆனா அவர் முடி பத்தி நினைச்ச பார்த்தா அவர் தான் வயசானவர் இருப்பாரு. யங்கஸ்ட் பார் கவுன்சில் மெம்பர் அவர் தான் மிஸ்டர் சரவணன். இதெல்லாம் தாண்டி எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுக்கு ஒரு காப்பான்பாங்கல்ல, எப்படி ஒரு சொல்லுவாங்க மகாபாரதத்துல அந்த பாண்டவர்கள் ஓட்டினா கூட அந்த கிருஷ்ணர் ஓட்டினார்ல, அது மாதிரி எங்களை முன்னிறுத்தி நான் பிறக்கின்ற பொழுதே வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து தமிழ்நாட்டுடைய தலைமை அரசு வழக்கறிஞர்களாக இருந்து எங்களுடைய பார் கவுன்சிலில் எங்களை எல்லாம் பிள்ளைகள் போட்டு வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பெயரே விடுதலை. அவருடைய தந்தை முன்னாள் அமைச்சராக இருந்து எம்ஜிஆருடைய நெருங்கிய நண்பராக இருந்து, ஆனாலும் எந்தவித கர்வமும் இல்லாமல் என்னெல்லாம் யங்ஸ்டர்டே பார்க்க முடியாது, வாங்க வைஸ் சேர்மேன் அப்படிப்பார். அந்த அளவிற்கு பெரிய மனதோடு இந்த பார் கவுன்சிலை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சீனியர் அட்வொகேட் அருமை சகோதரர் விடுதலை சார் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் மூவ் செய்த வருங்காலத்திலே நல்ல ஒரு எங்களுடைய பார் கவுன்சில் எந்த வழக்காக சிறப்பாக உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்காடி நல்ல பல உயரிய இடத்தை அடைய இருக்கின்ற இந்த அருமை சகோதரர் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும், இந்த பார் கவுன்சில் என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ண எங்களுடைய செக்ரட்டரி ராஜ்குமார் கீதா ராஜ்குமாருக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட மூத்த வழக்கறிஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எனது தந்தை ஒரு காலத்தில் காங்கிரஸில் இருந்தவர் அருமை ஐயா கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கும், மூத்த வழக்கறிஞர் முன்னாள் அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் மறைந்த PH பாண்டியன் அவருடைய புதல்வரும் என்னுடைய அருமை சகோதரர் அரவிந்த் பாண்டியன் உள்பட இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து எங்களுடைய வழக்கறிஞர் பக்கீர் முகமது உள்பட இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும், உங்களை வாழ்த்துவதற்கு வெளியே இருக்கின்ற உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும், நீதியரசர் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கும் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Before we move on to national anthem, I place a request to all the new entrants today. அவங்களுடைய உறவினர்கள், பெற்றோர்கள் எல்லாருமே கீழே உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சொட்டி உங்களுடைய செலிப்ரேஷன் இருக்கும். தயவு செஞ்சு இந்த விழாவில் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல், எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸோ மற்றதோ எதுவும் லிட்டர் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு இந்த வளாகத்தை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனைவருமே கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணுன்றது கேட்டுக்கணும். அதே மாதிரி வெளியே எந்த ஒரு இடத்துலையும் டிராஃபிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஜட்ஜஸ் லேட் ஈவினிங்கில் மூவ் அவுட் ஆவாங்க, பொதுமக்களும் போவாங்க. அதனால் எந்த ஒரு இடத்துலையும் யாருக்கும் இடையூறு இல்லாமல் நடந்துக்கோங்க. நோ அண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். ஸ்டாப் பண்ணு.